about my case. People coming here saying I'm mad. They made me go to this guy's channel, Hindu. I don't know what's happening. I can't sleep now. In Arabia, I heard that I didn't want to come, but it got worse in Pakistan. I didn't want to come to Dubai just for the passport renewal. I heard the Arabs are really very zalim. They torture people once they get someone. Their punishments are very severe. This is what I'm feeling right now. So those coming here telling me that I'm pagal, if your daughter went through this, what, violations I'm going through my privacy violated. So the Arabs could be वो बहुत psycho जैसे हो जाते हैं ना in their they've been on one. You see, the thing is that if you say YouTube is not credible, so through YouTube I found out what the Pakistanis were telling me in Pakistan, that the Arabs, your Arabs, they're what they do is child jockeys, camels. I couldn't watch this. So some Muslim Arabs, like child jockey, and when the Arabs don't like someone, the disappearance. You see this? So the Muslims and the Hindus together can really make a hell of a, they don't want you to use YouTube. Who wouldn't want you to use? So this is, we would have never, you see, through the Khalij Times or something, we would have never found out what the Pakistanis were saying when they found out UAE camel jockey slave kids. This is, so how credible is YouTube for this? You will never find this in the mainstream news. Child trafficking to support UAE's camel racing pastime. Child slavery for youth. What they do is they kidnap these kids from Bangladesh and Pakistan. Now you're going to tell me this is not credible. This is what the UAE sheikhs would want you to. The new humanitarian. 16 years ago. I could hardly talk. The way they're doing things against me, hardly talk. Just a minute, I'm going to show you something. On YouTube, they sent someone on Facebook. I think it's a funding of the Arab Muslims, states and government. Pakistan Alliance of Muslims, Hamas, Hezbollah, all the Arabs involved. Because these Hindus, they're trying to change them. एक तो इनका मुझे लगता है करेला साउथ इंडिया चेंज कर लिया. An Arab had gone there, I was told, Muslim, or he changed that name, Kerala. It means Khairallah. But because the Karelians, South Indians, can't pronounce Khair like that, and I can't talk much.
They've got my back's hurting, my whole body's hurting. They don't, it's like किसी के बच्चों को, इनको Muslims are very merciless. अब दिखा रहे हैं कि Indians are very like, you know, unseasonal. YouTube पे दिखा रहे हैं और बात बात पे लाइक मेरा पागलपन का लेके आते हैं. और अभी ये some Indian actor, I don't even trust him. Although they say ये पंडित वंडित को भी गुरु बाय कर सकते हैं. ये Muslim states हैं, Arab countries, oil rich countries and all this. Satya, I can't, I'm not able, otherwise I would have. ये बहुत merciless, बहुत clever कहानी. ये break करना चाह रहे हैं मुझे कि मैं नहीं जाऊँ YouTube पे. बस मेरे मुंह से हरामी, खुदा भगवान मुझे माफ़ करे. लेकिन ये लोग बहुत merciless हैं. हमने तो सुना था इधर के बच्चों को चौकीस बनाते हैं अरब्स ना. तो हम तो डरते थे इस बात पे कि इधर जुल्म होता है बहुत ज़्यादा. अगर पकड़ लिया ना तो वो डिसअपियर करवा देते हैं. अब पता नहीं क्या टॉर्चर वर्चर करते हैं, क्या करते हैं. So that's why my father was not sending my brothers here or anyone कि कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं हो जाए उनके लिए. वो डरते हैं ना. इधर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं और एक अलग ये लोग बस ऐसे डिसअपियर कर देते हैं ना लोगों को. यहाँ उनको पता नहीं वापस भेज दे. जो पाकिस्तानी हैं जैसे कोई लेबनान से शिया आए इधर यूएई में तो उनको डिस्क्रिमिनेट करके वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह से हैं इनोसेंट. अगर वो हिजबुल्लाह की पार्टी से भी नहीं है तो उनको लाइक वो कर देते हैं ना डिपोर्ट. और तो हम और ये चीज़ें अरब मुस्लिम्स हैं लीडर्स बहुत वो लाइक स्ट्रिक्ट. और पता नहीं है कि पाकिस्तानी है ये कोई ह्यूमन राइट्स वाइट्स. इसको पता नहीं कहाँ से इतना पावर मिला है, वरना तो ये डिसअपियर हो सकता था. इसका जो वीडियो इसने अमेरिका के साथ अपने पाकिस्तानी के साथ नहीं बना सकता. तो ये एक ह्यूमन राइट्स का था पाकिस्तानी जो दुबई आया था. उसने वीडियो बनाया कि अरब्स जो है ना और शेख्स मिलके लाइक ये सब जानते हैं कि बेचारे वो बांग्लादेशी पाकिस्तानी और आई थिंक इंडियंस नहीं, मैंने नहीं देखा, बच्चों को किडनैप करके अपनी कंट्री से इधर लाते हैं और उनको चाइल्ड चौकीस बनाते हैं. और फिर वो क्या काम होता है इधर इनके. एक तो ये गिरते हैं कैमल से, कैमल रेसिंग इनका शौक है ना, एंटरटेनमेंट. तो मैंने तो सुना कि अरब्स बहुत अयाशी में हैं, रिच हैं ये हैं और बहुत जुल्म करते हैं और बच्चों को किडनैप करके. इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं वो वीडियो बहुत मुश्किल से देख सकी. तो ना खुदा का खौफ है, लेकिन इस्लाम का नाम आएगा तो मार देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं. पता नहीं मैं कैसे बची हुई हूँ इधर. मुझे स्लोली शायद बचोली किसी इंडियन को बाय किया है या चैनल वैनल बनाया है.
پسند کرتے ہیں. بس پیسہ بھی ہے اور پاور ہے نا, پیسہ پاور. تو پتہ نہیں یہ کیسے ایک پاکستانی ویڈیو بنا لیا اور وہ ادھر دبئی آیا اور پتہ نہیں کیسے دبئی سے نکلا ویڈیو کے ساتھ. ایک ہے, اس کا نام نہیں آ رہا ہے میرے, لیکن پاکستان میں بھی بہت یہ چیز ہو رہی ہے. پاکستانی تو اس کو کسی نے مدد نہیں کیا, لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہے, عجیب سا ہے. تو پتہ نہیں کیسے نکل رہا ہے, ورنہ تو بچ نہیں سکتا تھا. ان کو ان کی ویڈیو میں دکھتا ہے کہ وہ عربز سے کہہ رہے ہیں گو وے, نو ڈونٹ ڈو دس, یہ وہ عربک میں. تو یہ اور یہ جو آ رہے ہیں, آئی کانٹ ڈیل وتھ دیس پاکستانی انڈین مسلمس بھی. اور ایک یہ ہے نا, مجھے پتہ چلا کہ یہ الہام نے شادی کیا ہے انڈین. تو یہ تو اس کی ماں تو میرے پیچھے ہے, صرف ان کی ماں. اور یہ بہت بے غیرت لوگ ہیں, کرول پیپل. ان کا ابھی ان کا فادر تو نہیں, لیکن ان کی ماں ایرانی ویرانی, اپنے آپ کو بھی وہ عرب کے ساتھ شاید اس نے کوئی شادی وادی کر لی ہے after being fucked by the Arabs. Perhaps she found the Arab that she wanted. وہ مجھے پتہ چلا کہ الہام کو بھی پروسٹیٹیوٹ کر رہی تھی ادھر. تو عرب آتے ہوں گے اور پیسے ملتے ہوں گے ان کو بہت. اور تو یہ نا انڈین یہ سب, یہ الہام اور یہ اور اس کی ماں معصومہ ایرانی عرب سے شادی کیا ہے, پتہ نہیں کس سے, جس کا کوئی ہوگا واسطے نا. تو یہ لوگ تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ میرا کچھ اچھا ہو ادھر. اس کی بڑی بیٹی نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں لندن جائے, ہم لوگ ویکیشن پہ جائے. تو یہ عرب کا واسطہ. اور رویا نے سعودی عربین سے شادی کی ہے نا, پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ لوگ بہت جیلس, یہ لوگ ہر ایک پہ ان کو بس کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. بس پھر یہ بس کسی کو ہم I didn't want to come to Dubai. میں تو اپنی ماں کے ساتھ لندن I would have preferred ادھر. مسلمان ایسے تیز, ایسے غیور, ایسے مرسیلیس ہیں, کوئی مجھے فرینڈ بھی نہیں ہے جو ہیلپ کرے مسئلے. ایک بہت بے غیرت لوگ ہیں مسلمس, اور بہت مجھ پہ یہ مجھے نا پاگل جیسا, اور ادھر چہرہ بھی ہے. اور یہ مسلمان ہے نا پاکستانی عرب, بہت مرسیلیس ہے, بہت کرول ہیں, بہت کرول لوگ ہیں. میں بات نہیں کر سک رہی برابر. ان کا جو سیٹ اپ ابھی یہ مجھے چاہتے ہیں, مے بی دے یوزنگ انڈین ہندوز آلسو. ان کو خرید لیا ہے, کیا کر لیا ہے. تو ابھی یہ ایسا کیا کیسے لوگ بیچے ہیں. پہلے ایکس مسلم علی شاہ اور ایک شیخ یعنی ادھر, تو اس پہ مجھے مارنا, لیکن ان کا بھی شیخ حمدان نے فالو کیا, مجھے نہیں پتا. لیکن they don't care for their people, they care for their Muslim. تو بالکل بھی میں کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہوں, اور بہت پچھتا رہی ہوں کہ میں دبئی آئی اور مجھے ان سے اپنا پاسپورٹ یوز کرنا پڑا. اور اتنے سال ہو گئے ہیں, I don't feel like eating. میں کسی کا
میں ظالموں کا ہیلپ نہیں لے سکتی، مجبوراً مجھے اس گورنمنٹ سے ہیلپ لینا، کوئی سپورٹ نہیں فائنینشیل. ایسا آئی وش آئیڈ ارنڈ. بہت ظالم لوگ ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے. میری طبیعت خراب. اب کچھ ایکسپریشنز دیر ٹیکن اوور کنٹرول. یہ لوگ اتنے ظالم ہیں عرب مسلمز. ایک بلی کا کیس آیا تھا، لائک ہمیں کہا تھا کہ کچھ ادھر کا لاز ہے، نہ گورنمنٹ لائک کچھ بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ فریڈم اور کوئی رائٹس نہیں ہے. یہ بس کنٹرول کر رہے ہیں شیخس اور گورنمنٹ ان کی. اور یہ لوگ سعودی عربیہ نے جو فنڈنگ کی تھی نا پاکستان میں، اس پہ شیعوں کو یہ لوگ وہاں بھی سلافی نے ایسا مارا ہے بیکاز سعودی عربیہ نے پاکستانی کے ساتھ، یہ عرب قطر یو اے ای بحرین نے تو بہت شیعوں کو مارا، بہت ظلم کیا. اور بس کیا کریں، چپ کر کے بیٹھنا چاہیے بیکاز یہ بہت ظلم کرتے ہیں، بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. مجھ پہ بھی ابھی انہوں نے اور زیادہ پریشر یوز کر دیا. پھر میں ابیوز کرنے لگتی ہوں، سائیکو ہو جاتی ہوں. اور یہ لڑکیوں کو عربس کا بہت چلتا ہے نا سیکشولی ایکٹیو لڑکیوں کو بہت پراسٹیٹیوشن بھی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو ادھر لے کے آتے ہیں، پاکستانی آتے ہیں، انڈین اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے. اب تو لائک ریچ عربس کے لیے تو یورپین رشیا سے آتے ہیں. تو لائک یورپینز چائنیز بتائیں گے. بس ایسے اسلام کا ہے، لیکن چینج نہیں کر سکتے ریلیجن، کچھ کہہ نہیں سکتے اسلام کے اگینسٹ ہے. کچھ سپورٹ نہیں ہے، بس فائنینشیل سپورٹ ہے. میں اتنا پچھتا رہی ہوں، اتنا پچھتا پاکستانی مسلمان کے ساتھ یہ عرب کنٹریز، اور انہوں نے بھی بہت ظلم کیا ہے لوگوں پہ. یہ سب دکھا ہوا ہے کہ ظلم لائک یو نو آل دس. آئی تھنک یہ میری گرینڈ مدر کی ٹائپ کے ہیں کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کا بہت کیئر کرتے ہیں، اپنے بچوں کا. دوسروں کے بچے جہنم میں جائیں یا ان پہ ظلم کریں. اف یو سے اینی تھنگ، جیسے گرینڈ مدر، جیسے میں نے زکیہ کے بارے میں، حالانکہ وہ غلط کر رہی تھی، شی واز پلینگ اراؤنڈ، دے آر فولنگ اراؤنڈ عتیق اینڈ زکیہ. تو بچپن میں نے کہا مجھے ادھر نہیں جانا ہے، وہ عتیق کھڑے ہو کے اس کے کان وان چوستا تھا زکیہ کے آگے. تو پھر میری دادی نے، اس کی ماں نے جو میرا کچمبر نکالا ہے، تو وہ غلط کرے اور ہم لوگ بولیں، میں بچی تھی، کہ مجھے نہیں جانا ہے عتیق. دے آر فولنگ اراؤنڈ. وہ زکیہ جاتی تھی عتیق کے گھر،
ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، نہ ان کی ماں نہ کوئی، میں تو کسی کو بھی نہیں دیکھا. تو اس کے روم میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی ان کے بیڈ پہ، ادھر میں نے نہیں دیکھا. لیکن جب یہ باہر ہال میں گڈ بائی کے لیے آتی کو کھڑے کھڑے زکیہ کے کان چوستا تھا. میں بہت چھوٹی تھی، میری ہائٹ میں I could hardly reach their knees or something. پتہ نہیں کیوں زکیہ مجھے لے کے جاتی تھی. تو میں نے نا اچھا پتہ نہیں اچھا میں نے کوئی ملیشیس دیکھا، یہ لوگ ان کو لائک انگیج میرڈ. آئی تھنک ہمارے ریلیجن میں ایسا نہیں ہے. تو میں بہت چھوٹی تھی، تو میں نے گھر آ کے کہہ دیا کہ بار بار وہ مجھے لے کے جاتی تھی، پتہ نہیں کتنی دفعہ بچپن میں. میری پھوپھی اور لیکن مار لائک پنشمنٹ کہ، اور پھر مجھے بالکل لائک اگر یہ عرب کسی کو نہیں چاہتے ہیں نا تو بس پھر وہ ان کے دشمن ہمیشہ کے لیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ افینسو ہو افینس لے لیتے ہیں. اور پھر میں نے سنا ہے کہ جیسے میری دادی بابا کی طرح چھوڑتے نہیں ہیں، اور ان پہ نا اگر ان کے خلاف اگر یعنی یہ میری ماں نے کہا کہ میں ان کو چاہتی تھی، انہوں نے مجھے نہیں چاہا. تو یہ اپنوں میں رہتے ہیں اور یہ کسی کو نہیں چاہ سکتے، یہ صرف اپنوں کو چاہتے ہیں. کسی اور کی اچھائی نہیں دیکھا، کسی اور کا پروگریس، کسی اور کا وہ نہیں دیکھ سکتے. سن کر کے مار ڈالتے ہیں اگر دشمنی ہے ان کے ساتھ، عرب کے ساتھ نا، تو they don't leave the person, they take revenge, they don't forgive and forget, they take revenge. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری بگننگ تھی اس فیملی میں، ادھر آ کے میری اینڈ بھی ایسے. because Arabs don't leave people. وہ لائک وہ جو ایسے پاکستانی ہیں نا، ہر دماغ نفسا نفسی میں مار ڈالتے. So I don't trust anyone. یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے. And I'm a Hindu. I am Radha Rani. اور لیکن ہندوؤں پالیتھیس کو بہت مارا پروفیٹ محمد. اس ٹائم پہ کوئی بھگوان نہیں آیا ہیلپ کرنے. اور ابھی ہندو بھی برہمن جو ان کے جی میں آتا ہے، یہ حسین کا پتہ نہیں کیا گاندھی نے کہا، اور ایک another انڈین، اور ابھی یہ انیتا رائے نے اسٹوپڈ چیزیں لکھی ہیں. سب جھوٹ ہے کہ پروفیٹ محمد ان کے خواب میں. تو یہ بڑا سیٹ ہے. ہاں یہ شیعہ نے ایک یا پتہ نہیں یہ رائے کی سسٹر ہے، ایک یہ محمد صالح رائے ہے، اس کی سسٹر لندن میں. تو جب اس نے دیکھا نا کہ میں مسٹر گپتا کی تعریف کر رہی تھی ایز اے گارڈین، لائک وہ کیا تھے، اور جینٹل مین، شریف، تو مجھے گیس لائٹ کرنے لگے. شاید ادھر سے اپنے سسٹر کے پاس، اپنے سسٹر کا نام رائے ان کا، یا اس نے شادی کیا اس کا لاسٹ نیم. آئی تھنک شی از ان لنڈن اینڈ شی از کائنڈ آف ان دا کنٹری سائڈ.
تو اس بے غیرت لائر نے محمد صالح نے کیا کیا ہے کہ اپنی بہن کا نام لے کے یا کیا ہے نیز اے گڈ رائٹر کہ میں لندن میں ہوں. See, Anita Rai doesn't show her face. Neither does she come on YouTube. تو اس بے غیرت لائر کو شاید ایسا ہوا ہوگا کہ میں نا شیعہ سے it's a kind of a set, very, like he's a Sunni, but he did this taking his maybe a Indian name and started to write lies that I'm an Indian woman, lady, and I got this in my dream. I mean, اتنے ڈیٹیل میں ڈریم جو شیعہ کو کبھی خواب و خیال میں نہیں آیا ہوگا وہ ایک ہندو عورت کو کیسے آیا. So I realized that this Saleh, Muhammad Saleh, became or did something with the Shia Islam. At that time, it's their setup. یا تو میرے فادر نے کچھ لندن میں یا عباس کوکل اور ان کے ساتھ نا انہوں نے ڈیفینیٹلی یہ ایک شیعہ کی چال ہے. انیٹا رائے از ناٹ اے ہندو. انہوں نے بنایا ہے, سیٹ اپ کیا. سو دس یہ بھی ہے. بہت جھوٹے لوگ ہیں یہ مسلمان, انہیں خدا کا خوف نہیں. تو انہوں نے پتہ نہیں کیسے ایکچولی شیعہ میں جھوٹ بولنا I don't know, اب کچھ بھی الاؤ ہو سکتا ہے. بکاز مجھ سے بہت چیزیں چھپا کے رکھی تھی کہ if you leave this religion you'll get killed. If you leave this religion you'll get killed. یہ تو مجھے بالکل بھی کسی نے کسی شیعہ nor my aunt ہم تو یہ تو کانسنٹریٹ کر رہے تھے کہ سنیوں کی بک میں کیا لکھا ہے. اور یہ اینڈ زینب بن جاش کو پروفیٹ محمد نے یا پتہ نہیں زید کو سجیسشن دی تھی. اٹس آل رانگ جو مجھے کہا گیا شیعوں نے ریسرچ کری. یہ ایسے جھوٹ ہیں, یہ اس میں ہی مبتلا ہیں کہ سنی کے بکس میں کیا لکھا ہے اور اس پہ ہی ان کا چلتا ہے. اپالتیز کے اگینسٹ اور جوز کے اگینسٹ اینڈ کرسچنس کے اگینسٹ. میں نے یہ شیعہ کمنٹریز میں بھی دیکھی ہے. It's like they've been put in this all the time. There's this Christians did this, we do greater things. عجیب. I can't I'm not eloquent to بس مار ڈالا. تو مجھے میرا زبان نہیں نکال سکتے ہیں, but they can definitely make me go insane or mad. Now they're trying. I'm very scared. When I once مجھے اب پتہ چلا کہ یہ جو گوگو اور یہ آتے ہیں نا ایویں بنا کے, یہ بھوپ ہے نا بھوپ, اس کو تو مجھے لگتا ہے کہ عرب مسلمس نے خرید لیا ہے. I saw his short videos, right? And he just wants to show against Shiva. Because میں شیوا کی بہت تعریف کر رہی تھی. Of course, Shiva you can't believe in. It's just there. تو ان کو آگ لگ گئی نا مسلمانوں کو. شیعہ بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ابو دھابی جو میرے بردر رہ رہے ہیں نا ادھر, تو ادھر سے بھی لائک میرا بردر تو وہ پاپا نے لے لیا. میری ماں کو کہا تھا کہ میں لوں گی.
तो वो तो बिल्कुल like I don't know like this wicked woman बस वो जुहैर को like बचपन में when I was saving my brother it's very surprising that the bus driver school bus driver a Greek boy मार रहा था मेरे भाई को and I saved him. I used to stop this Greek boy from hitting and my brother would not even make a sound, not even move. He must be so shocked. तो मैं तो उनके घर चली गई ग्रीक बॉय के बस ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा था wasn't stopping this Greek boy from hitting my brother's hair. मैं उसके घर चली गई और फिर मैंने कंप्लेन भी किया और बार बार मैं स्टॉप करती थी उसको stop hitting my brother in the bus school bus. फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि in front of my house gate when he came from school now the Greek boy stopped hitting my brother and I started to hit him like the Greek boy and I was like all of a sudden I realized like what madness am I doing, why am I doing this? I was just stopping the Greek boy from hitting my brother. तो ये पापा वापा के साथ like I've seen that when I want to do some good then I go back 3 steps and my poor brother would say like अभी मेरी बहन मुझे मार रही है. I mean it's so shocking and I don't know why this happened to me that I did this to my brother and then the second time I just stopped myself inside like I said what are you doing? You were the one stopping your brother, stopping the Greek boy from hitting your brother in the school bus. So, so this grandmother, like, I don't know, मैंने तो सच्चे दिल से जुहैर को I just, because the Greek boy was hitting my brother so badly in the bus all the time. Zuhair never says a word to him. He's just hitting my brother. And then I go and do the same thing. After the bus, after a while, I did the same thing with my brother, what the Greek boy was doing at the gate of in London, the gate, my house gate, door. And finally I said, like, what are you doing? I may have absorbed, like, they say, if you see parents fighting or something, I absorbed and I started to do the same thing on my brother. But thank God, I stopped myself. The second time, when that thing came to do this, not the first time, I don't know whether it was the first time. After having hit my brother like that Greek boy, I was like, what are you doing? And then I stopped myself. But these covert Nasir, I don't know, they get away with murder, making the person go insane. And they never ever take a step that where they can slip. I tried to do a good deed. I didn't even think about good or anything, but it's just like I couldn't see a boy hitting my brother. I went to his house. I rang the bell. The maid came at the gate or his mother. I said, but she was with the apron black. So I said to this boy from your house has been hitting my brother in the school bus very badly.
So please stop it. But these people, don't know why I would start to hit my brother, like the Greek boy. But one day I just stopped myself. You're doing the same thing that you, अच्छा तो ये किंग सिंह और ये ना आते हैं और पागल है ये और ये तो I've now unsubscribed ये कोको और ये ना ये पता नहीं कौन है जो आते हैं YouTube पे वैसे दुनिया में किसी को ट्रस्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा YouTube पे इन्होंने बड़ा गन मचा डिसऑनेस्टी at least we can trust some Americans Muji we can trust Sri Sri Ravi Shankar ji we can trust कह रहे कोई credibility YouTube में YouTubers की नहीं है तो ये बहुत हराम वे में बंद करवाना चाह रहे हैं एक्स मुस्लिम्स को बहुत हरामी वे में मुझे बस एक वर्ड याद है बहुत हरामी बहुत ज़्यादा अय्यारी कर रहे हैं मुसलमान बहुत अय्यारी कर रहे हैं and if the Arabs are helping them I just want to die I don't want to take any money from them, eat anything or drink anything anymore. I wish I could stop myself. But during this, let's see. Yeah, so this amazing, very covert narcissists don't slip, don't get caught. I tried to help my brother, but then later on, much later, the grandmother that was wicked, so wicked with my mother and me, and my brother starts to praise her, right? It's really a life. What is the meaning of this? My own brother, okay, I hit him afterwards, maybe absorbing from the Greek boy when I was always stopping him. But I get in the bad books. And that wicked lady who did things to us, maybe not my brother, she never slipped. She never slipped like I did. Like stopping the and they would do it to just show off that they are good people from the outside. I really did it from my heart. Even if it was someone else, the Greek boy was hitting, I don't remember his name. I just called him a Greek boy. So, not all Greeks are like that, but this boy was really surprisingly the same kind of stature and face came in my hostel, and he was also Greek. So, don't know, very strange things in my life. That the wicked people, we start to become bad from good to bad, and the wicked people are becoming like they get praised, and they become like what I want to explain is they become good, or they show that they are very good. And can you believe it that my brother started to praise when I even told him what my grandmother did to us. He was like, no, she's come in my dreams, and she's smiling, and this,
my brother completely against me on this, right? On the grandmother, wicked grandmother that she was when she was in Karachi. Later on, when my brother came to Dubai for work, my father didn't have money to send him. That's what he was saying. At that time, it was tied in the capital. So I came to Dubai and lived with this wicked grandmother in Dubai and started to praise her so much. Like he would, get angry at us later on. Is start to change on us. When he would come to Karachi, no, he would bring the goods and things, a stereo for me that my father never bought before my brother worked hard in Dubai at the airport. In the night shifts also, and so he brought the stereo for me and said it's nothing. There's no. It's for through the what do you call it? I've forgotten. Through airport immigration, they didn't charge any extra for the stereo. Any whatever they call it, customs. So, but even my brother changed. Couldn't. He starts to praise, and they made my mother insane, and what torture they did to her. And he's saying Abhi, now leave it, and all this. The bay changes, or my grandmother must have given him something, changed person. And what they did to my mother, and they, of course, they wouldn't want us to even talk properly to each other. So the people here may take all the advantage possible and come here. And, on our condition that now the enemy has impacted us and put us in. Just amazing. These people talking about being on the channel. Yeah, and even in real life, forget YouTube, but we use this YouTube to get our message out and to talk, which I can't properly, at times very badly, but when I can and when I struggle, I do. And so my thing was that I'll fail, but a little bit pass. Because I've seen good people, good-hearted people, clean-hearted. I didn't have any showing off to save my brother like I'm a hero. No, it came from the heart. And so my grandmother kept him in Dubai in such a way she was that he just, he was just this grandmother. So it's really strange in my life. My mother was such a good, clean-hearted person and would never be an obstacle in the way of others' progress or others' children or doing zulm on others, like my wicked grandmother. But she won the day. She won my brother's heart. So it's a very strange life. I don't think she changed. But I don't know what it is. It's very shocking in my life to see good people जिनकी नीयतें साफ हैं वो उनको
So this is what the lady in London told me, that your mother, say, we don't look good. Your mother's heart is clean. We don't, like, you don't want to hurt anyone. It's not you, but it's the woman who is jealous. The witch who is, she didn't say woman, she said a witch is jealous of your mother and father. And so it's not you. You know, my cousins were saying that you overthink, but that lady told me that it's not even you who overthinks. I didn't tell her that my cousins were saying this. She was just going on telling me about my symptoms. I never, because I don't, it wasn't important what my cousins were telling me. My well-wishers, cousins that loved me truly from my mother's side. Um, so, I was blamed for overthinking. And that lady in London, a clairvoyant, told me it's not you. The witch sends evil spirits on you to make you overthink. And I didn't even tell her that I overthink in my life. She just, one thing after another, how are you here? She went on telling me my symptoms, accurate, exact. And when she was telling me that you overthink, even though I was thinking of my cousins and their mother, I never told her this. I just kept quiet and I said, I see. Yes. She said, no, it's the evil spirits this witch sends on you. And I've wanted to keep quiet and never complain in Dubai, or it's not my business. I've, you know, I just, yeah, in a way, I don't want to have any more torture in my life. But I've risked this to help Muslims come out of this, and I don't know where I'm going to end up. The devils win, and the bad people in the end, in this life. Strange things happening in my life. Good people turning bad, but it was so, it's like, I don't know, it's very strange, very strange. So what beliefs we've had, I've been shattered with those beliefs. That good people, in the end, God helps them. God didn't help good people. My aunt, my grand aunt, who was a service lady, very humble, not like like a friend of mine. Too much talk on contribution and independent, and this prep talks and God knows what talks. But this lady, my grand aunt, she would just do her service lady, taking care of her brother's children and cooking for them and this and that. But she never got any. She got stomach cancer. I couldn't see her. So my mother was also like, "You, I don't think you should go there and see her." I couldn't go there and see her. My grandaunt had stomach cancer, who used to say that Allah barai and niyat saaf manzil asan. Can't, right now, I don't have I can talk, but I can't translate. It's a very strange feeling. I can't sleep because they've got some man here, hairy, on my chest. I can feel when I want to sleep. I can't, they're torturing me here. I can't help but thinking that, the Arab could be involved with the Indian Muslims and the Pakistani Muslims, and what whoever started it in Pakistan on internet, seeing through Anand Kiran. It's a very treacherous world. It seems, I
feel shaken inside, traumatized. They won't let me in Dubai also, very strange. That's why I suspect like niyat is off or something, I don't know. Sometimes when I get that feeling of love right now, I don't get that support or love or that feeling. It's just revenge and a very bad vibe. And yeah, in a way, I'm a coward. I'm very scared of torture that the Arabs do, I've heard. They can even get people in the prison. I heard Yemen raped and all this, right? Like, that's their way of torture, or I don't know. I heard that they could sexually torture them. Arabs, to what extent they go. Pakistan, same, but the the laws are strict here, so there's no. If someone I don't know, molest someone, I don't know if they'll be saved or not, but the laws are strict here. So this is a very strange world, and my only access life is this. Although real life, we cannot trust anyone, let alone. So I don't know why they're giving a bad name to YouTube. And recently, someone was saying, I'm going to use Instagram and this, but not YouTube. So I think this person, they're trying to, it's mind-boggling what they're doing on social media, right? The way they used or Haris Sultan used, and Khalid Kamal, and so they will try to exhaust me here by scammer union, their names. How can you tell? And then my mind, my health, but. But can I, even alone, like not using YouTube, it gets worse. Like I start to, uh, you know, it's like I'm with this terrible, ugly cousin of mine, sick. And it's like, because I'm in Dubai, or it's got a hold on me. They or through the jinns, they make me feel I can't take it. Like I'm like inside. I'm like it's too stiff, stressed. It's like I'm with this very bad cousin of mine, and I'm telling him very bad. I've learned with living with a sexual assaulter, and he's very very hard. He's like like whip. He's very bad. Like he's very vulgar in his words. Gui kawar and he can't the the words he uses. So it's like my life would be in a very vulgar environment here in Dubai with him. He's a rapist. He molested me, and the neighbor never did anything, that poor British neighbor. It was actually this cousin. Took me in the garage by surprise. In our garage. In one of the garages we had behind in London. And my mother also said to my father,
I'm not sending my daughter in the night time to stay overnight at your. They used to come to London for 4 months vacation. And he's a very cruel, he's a rapist. Sabah Sajwani. That poor British guy. But this cousin, and the cousin got me, and and then out of sight, oh my God, forced to kiss this cousin of mine. Thank God my mother was not outside the balcony. Maybe the garage door was open, because it was opposite my mother's bedroom in London. When I was a child, my cousin is, I think, 5, 6 years older to me. And he's very rough and he's very selfish. Wanting, he wants all the pleasure. He just wants, he's a taker, not a giver. So you have to please him. And then you're out of sight, out of mind. So he did this to me in my childhood. And after sex and all this pleasure for himself, sick, really weird. But he's, because his mother, poor mother, like my mother, right, Papa took him, like they used to scare my mother, say that I'm going to take your children away. So feeling sorry for his mother, I, like, what can I do? I would not want to want anything bad for him, because his poor mother got it from this family. Very sick people. Anyways, I have to go now.